Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Warriors Three Hopes. Wir befinden uns auf der Kriegskarte, das wird sich aber gleich ändern, denn wir sind endlich mal wieder bei einer Hauptquest. So halt, mittlerweile habe ich das Gefühl, das Spiel besteht irgendwie so aus 90% Side Story und der Rest ist irgendwie dann mal die Hauptstory, wenn man Glück hat. Dann schauen wir mal, was uns erwartet. Houses Gert, Esser, Lockin, and Ox. I can't believe we'll be facing them all at once. What do you expect? From their standpoint, this is an invasion, and they are the ones to repel it. They fight to protect their homes, their families, their livelihoods, just as we would fight to protect ours. We would all do well not to forget that. Be sure to tell those under your commands the same. Yes, Your Majesty. Kriegen wir hin. Feeling guilty about this isn't gonna change anything. We still have to fight, and we still have to win. You're right. This is the only way we'll ever get peace back in Fodlan. There's no turning back now. Not after what we've done. But I don't regret any of it. I believe in the path we're on, the very one that's led us to the battle ahead. Lasting peace is waiting for you on the other side of this fight. You've got my power to see you through it. It doesn't matter what any of us say, Boar. You know what needs to be done. We'll have plenty of time to grieve once this is all over. So stick to the plan and don't look back. We stand here because we believe in you, Your Majesty. I see. I'm heartened to know I have your trust. Whenever I've lost my way, all of you have been there to help me recover it. It's the least we can do, both as your subjects and your friends. Everything seems to be in order, Your Majesty. Sorry, am I interrupting something here? No, we've just finished. We will need your strength in this battle, Rodrigue. And my strength you'll have. Let's show these Imperial scoundrels what a mistake it is to cross the people of Fargus. Wir müssen Herzog Gert besiegen. Der ist da oben. Oh, das ist eine Truhe. Rodrigues Hinterhalt. Oh, wir können Konstanz überzeugen. Und Linhard. Ja, das machen wir doch. Mal sehen. Verbündeten Beugeln mit den Metallvorräten. Was haben wir hier? Faustkampfschutz. Nehmen wir das. Den Rest brauchen wir nicht so. So, dann. Ich würde sagen, wir nehmen Yuri mit. Wenn da Konstanz vorkommt, wird er bestimmt was zu sagen haben. I've got this. So, Marianne sollten wir lieber zu Hause lassen, zumindest solange sie noch als Kämpferin eingestellt ist. Nehmen wir Ingrid stattdessen mit. Naja, wir müssten ja dabei sein. Dann nehmen wir hier... Wir können Harpy und Setif ja als nicht steuerbare Einheiten mitnehmen. Mädchen mit. Dann packen wir hier Harpy ein. Da kommt Setif hin. Yuri kann auch Türen aufmachen, ne? Dann können wir ihm die Truhe anvertrauen. Und statt Rodrigue nehmen wir dann... nehmen wir Flame noch mit. Was eine Truppe. So many noble Imperial houses have assembled on the battlefield. From the looks of it, they're desperate to defend the Empire. As are we to fight for our home. First, we must make haste to take the main hall. Duke Garrett is holed up in the main hall.
but capturing strongholds and besieging the enemy should draw him out. All right, let's aim for the closest stronghold first. Easy does it. Gut, ihr habt den Mann gehört. Es gibt Arbeit zu tun. I will give it my all. Du gehst I shall dahin. do my part. We will Du proceed as planned. gehst dahin. We must strike. Here goes. Ihr zwei geht dahin. Shall we? I must succeed. Der Rest ist noch nicht auf, ne? Nee. Let's get this Würde operation ich sagen, kümmerst du dich einfach mal um den hier. So halt. Irgendwo mit Wissen wir euch ja beschäftigen. I'll make short work. I Wollen will wir die give Map it my leer? all. Die machen wir fertig. Was ist da? So, dann geben wir uns auch mal Anweisung. Not a problem. Gehen wir nämlich da. I've got this. Das ist Manuela? Tatsächlich. Krass. Und hier ist Hannemann. Hier ist so eine unwichtige. Und hier auch. Krass, was macht Manuela denn hier? Bring it down quickly. My turn. I've awaited this moment. I'll handle this. Angriff! Peaceful attack here. Let us crush their defenses. Na, ich meine, wenn wir hier die Stufe geschwächt haben, können wir es auch beenden. Aus dem Weg, ihr Loser! Ja, wir hätten Ingrid vielleicht nicht in eine Festung stecken sollen, wo ein Schwertfuß-Typ hier ist. Naja, bitte durchkommen. Kriegst du schon hin. Will ich eigentlich mal hier mit Not a hinstecken, problem. I'm here to help. Not a problem. haben wir sonst gerade nichts für dich zu tun. Er braucht keinen zu kämpfen. This stronghold will fall. Entschuldigung, die beiden noch. Oh, den haben wir aber richtig gut aus der Luft gepflückt. Take a breather. On to the next one. My turn. I shall take the lead. Something doesn't seem quite right. Does this feel a little too easy to anyone else? We will proceed as planned. Allow me. Na gut, wir haben es eigentlich immer recht leicht. Wonderful progress. That should put us at ease for the time being. So halt, Warrior Games waren noch nie für ihre Schwierigkeit bekannt. I cannot. I've awaited Here this they are, moment. right on schedule. All units, move out and take the kingdom forces down. So the enemy general finally shows. We've got to put them on the defensive. So, auch. Gut, wo waren wir stehen geblieben? Wir wollen das da oben einnehmen, ne? Kann sich die Truppe hier gleich mal dahin bewegen. Shall we? I must succeed. So, die haben hier sonst nichts zu tun. So, ihr geht dahin. I got it. Here you are. I'll make short work. Not a Ihr problem. macht schon mal die Move zwei, out, dann not a rennen die hier nicht mehr problem. durch die Gegend. I've got this. Und Ingrid geht Yuri da mal Operation. helfen, so viele wie das da sind. Ja, I wird nicht have your klarkommen. back. So, dann haben wir hier noch Flänkchen. Flänk kann sich I mit will denen da give it my all. auseinandersetzen. I should. Und Dimitri braucht vielleicht auch noch Befehle. We will Also proceed as geht's hier planned. damit hin. I'll handle my turn. Watch and learn. Somebody wants to. Bring it down quickly. So, dann helfen wir mal ein bisschen. Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist in Arbeit. Und Nummer 3 kommt auch. Eng sammeln.
Ach, wenn wir schon mal hier sind, können wir den hier gleich noch erledigen. Wir lassen kein Überleben zurück. Let's get this operation underway. Ja, das Starting the war- mission sonst now. nichts zu Begin tun. the operation. Sonst noch hier irgendwer. I've awaited this moment. Allow me. Take a breather. Ja, wir hier mal ein bisschen auf. Prügeln wir die hier mal rein. Was ist der andere? Ist der tot? Sieht so aus. Naja. Dann wird er eben auch noch geprügelt. Wenn wir schon mal hier sind. Watch and learn. The strongholds belong to us now. Still, all seems to be going too smoothly. They're all over us. I can't stay here any longer. Dann wird ihn hier noch weg. Da rennt sie weg mit ihrem Buch. Na, wenigstens schwebt sie nicht von dann. Das würde ziemlich lächerlich aussehen. Don't think you can escape. After her, quick! Felix, don't break ranks. So, hier haben wir also ziemlich alles unter Kontrolle. Tja, dann sollten wir wohl hier hingehen. I must succeed. Naja, die Seite hier ist unter Kontrolle. Wir können eigentlich alle Truppen hier rufen. We must strive. Der to Typ wird perform nicht to the wissen, best was ihn of our- erwartet. My turn. Yuri ist hier schon. Remember our objective. We will not be able to besiege the enemy until we've captured the strongholds. Sehr schön. Jetzt haben wir Befehle. Wir können die Tür da aufschließen. Let's get this operation underway, shall we? Oder? Wir müssen die Tür doch eigentlich da aufschließen können. Ja, dann können wir hier hin weiter. Ja. Da sind sie hier durch. So, den hätten wir. Ach, da ist noch einer. Der Torwächter, natürlich. Dann nehmen wir den auch noch auseinander. Uns jetzt niemand im Kopf. Der wird hier nur über den Haufen gelaufen. Der weiß gar nicht, was ihm blüht. Der Militär braucht einen Heal. Happy. Here goes. Das ist eh gut. Let's get a move on. Here goes. Yet. There, the path is clear. Wait. Thanks. You walked right into my trap. Seht ihr? I simply can't waste this golden opportunity. Oh nein, da sind Leute aufgetaucht. Jetzt habe ich aber Angst. Hear you loud and clear. Bis I'll make short dahin. work of this. Here goes. Auch mit. Wo ist ein Schwertmeister? Schickt einen Flame I mit. will give it my all. I shall do my part. So, dann müssen wir uns um die da unten kümmern. Here goes. We will Dimitri, proceed beide. as planned. We must strive. So, die Let's anderen, get this operation underway, shall we? das Rittmeister. Dann mal los, Shira. Mach dich auf den Weg, fang sie ab, verprügel sie. I've got this. So, noch irgendwer und Begin the operation. Our order. Enemy shall have his death. I'll handle this. Death from above. It's an ambush. Everyone fall back. We can take down the enemies at the rear first. okay. Oh, den hat's Truppen noch. Oh, ist beritten.
Now we tighten the net. We can't let any of our units fall before we have them surrounded. Gut, wen schicken wir für Linhardt? Ja, Shira ist schon Not a okay. problem. I've got Linhardt. Are we gonna have to kill him? Keine Sorge. To learn. I shall take the lead. I fear that I'll just get in your way and ruin the wonderful strategy you've all thought up. So, dann brauchen wir noch jemanden für Konstanz. Da schicken wir Yuri hin. Let's get this operation underway, shall we? Starting the mission. My turn? No, is that... Das Spiel kommt gar nicht richtig hinterher. Please, let me talk to her. Send in the remaining soldiers. Wir räumen hier mal kurz auf. We'll have to outlast them somehow. It has been quite some time, Yuri. What brings you to grace us with your presence here? Oh, you know, long story. I'm sure you've got one of your own. Right, Constance? So, machen wir hier mal kurz Nägel mit Köpfen. Und das ist nicht verstanden. Naja, der war auch voll in der Reichweite. You've gotten this far? That persistence is honestly exhausting. Irgendwie witzig, dass sie ihn auf ein Pferd gesetzt haben. Ist nicht eigentlich eher so ein Magertyp? If I lose, it'll leave us with a wide opening. But I'm pretty sure this isn't worth throwing my life away over. Watch and learn. I will. I'll help. Won't ask you to switch sides, but maybe we could stop fighting at least. You could have said as much before you picked me up. You're all cruel, you know that? But fine. So. Die haben wir auch gleich. Victory must be ours. We will raise the city and the Kingdom Army with it. How dare you threaten our land? So, das war Constance. Die Gefahr haben wir aus dem Weg geräumt. Fargus worms. More of them? Naja, hier gibt's immer was zu tun. Das ist doch auch nicht schlecht. Ingrid ist da gleich direkt. Perfekt. Auf sie. Shall we? Are you in need of my assistance? I will give it my all. I shall do my part. Und ihr Hear könnt you den schon loud mal and machen. clear. I'll make short work of this. Gut, wir haben noch ein paar Leute mehr, die wir herumschicken können. Aber wir können hier noch nicht rein in die Festung. When will it ever end? You won't stop me. So. Please, let's stop this. I could never bring myself to kill you. So the goddess wishes me to suffer even further embarrassment. Das war ein Billiger. They fended up our ambush. No, we cannot allow them to gain momentum. The time has come to remount our attack on the main hall. Au. I'll see you will see my territory invaded. I cannot suffer that to happen. Müssen wir erst ziehen lassen, bevor wir hier weitermachen. So. Wir können umdisponieren. Ich glaube, Yuri könnte ein bisschen Hilfe I gebrauchen. will Jetzt give sind it zwei my Hexen all. da. I shall do my part. Let's get starting the mission now. So, da kann sich Sylvain auf den Weg machen. I'll make Die short Mädchen work können of alle this. auch mit We will hingehen. proceed as planned. We must strive So, to perform wir to haben the hier ja best eh of nichts our zu ability. tun. Außer rumstehen. Not a problem. Dann sollten wir uns vielleicht auch mal bewegen. Hier sind genug Leute. My That's too turn. close Wow. for comfort. I refuse to die in a place like this. Naja, die sollten ziemlich schnell alles erledigen, dann sind wir zu zweit. Und wir haben die Sache jetzt ganz gut unter Kontrolle. Sie.
So. So, damit haben wir Yuri und Flame auch wieder frei. Können wir die hier auch hinschicken. Starting the mission now. I will give it my all. I shall. My turn? Let's take the stronghold. They have the numbers. Above all else, we must protect His Majesty. Ich glaube nicht, dass der Schutz braucht. Allow me. I shall take the lead. No regrets. I refuse. Ich glaube, die Leute brauchen eher Schutz vor ihm. You won't. So, das klatscht anders. My blade is blunted after all. Forgive me, my dear Monica. Father, no. You didn't have to. Ich bin gerade in der Animation, Monika. Hättest du die 2 Sekunden warten können? Oh, ihr Buch läuft so cool. My mistake led to my father's death. I shall have revenge. She got the better of us before, but not this time. Monica? Oh dear. Perhaps it's time we join the battle in earnest. I won't watch her die. So, dann würde ich mal sagen, wir haben genug Leute, die wir auf sie setzen können. Starting the mission. Begin the all true. Begin the operation. Our orders are clear. Naja, die hätte ich trotzdem ganz gerne besiegt. I shall do my. Shall we? I must succeed. So, wenn jetzt noch kein Befehl. Let's go, Hanneman. Moment, wir machen ihnen noch die 2 Zeichen, dann sind wir schon auf dem Weg zu euch. Wir haben genug Leute übrig. So, dann. I will give it my all. Flame, du bist. Was, haben wir eine physischen Gegner? Ne, die sind nur da. I shall do my part. Let's get this operation underway, Dann shall we? dahin. Starting the mission now. Shall we? Das dürfte auch ganz I interessant must werden. succeed. Here goes. Wir gehen mal mit mehreren Leuten I got dahin. it. Begin the operation. Our orders are clear. Irgendwer, der noch keinen Befehl hat. Not a problem. Oh, wir haben da oben noch keinen hingeschickt. I've got. Vile soldiers Breathe. fall. I'll handle I am this. the Viscount, and I must not die here. Ja! I shall make them work for it, if nothing else. Oh, wir haben Monika gar nicht getroffen. Naja, wir haben ja noch eine Fähigkeit. Time for calm has passed. Who knows what I may do? Ihr Buch leuchtet nicht so cool. It's so dreadful to see a familiar face across the battlefield. That said, I will not back down. The enemy's really serious Tja, about der this. Teufelsdieb hat sich doch schon gleich Sending gelohnt. so many soldiers. So you're an Imperial general now, Professor Manuela. You force your way into my city and kill innocent people. And you're shameless enough to claim you're on the side of justice. So, was passiert jetzt? I can't die here. I won't. Okay, jetzt Allow zurück. me. My turn. That isn't over. We must prepare for our next maneuver. Okay, machen wir. We shall attack together. Ach, weißt du was? Machen wir das hier kurz und schmerzlos. So, damit halten wir uns doch nicht länger auf. Yeah, at least I can. Wir müssen gleich weitergehen. Oh, hier ist noch die Truhe. I've got this. Wo ist Yuri denn? We must strive to perform to the best of our ability. Ach da. Let's get this operation underway, shall we? Let's move out. Kann er sich hier die Truhe To holen. learn. So, We der will ist auch proceed besiegt. as planned. We must. I'll handle this. I won't fail.
Dann gibt's mal kurz Kante. Julia, die Truhe öffnet sich, dann können wir zurück. Let's get this operation underway, shall we? Starting the mission now. Not a problem. Ja, dann helfen wir hier mal. I've got that at all. I'm starting to like this. Au! Just take a breath. Ja, unsere Resistenz wird wahrscheinlich als Ritter wahrscheinlich nicht gerade die höchste sein. Das gibt uns einen leichten Nachteil. Bring it down in no time. Aber wir sind jetzt ja nicht mehr alleine. I've awaited this moment, my turn. Take a breather. No, I refuse to Nicht übersetzt halt. Ja, das geht ganz schnell. Oh, ich glaube, wir haben sie zu weit geprügelt. Oh, das trifft noch sehr gut. There's still so much I want to do in life. I have to withdraw. Oh, teilen wir den auch mal. Wenn wir schon mal einen hier auf Tasche haben. Oh, die haben Hanne mal besiegt. Watch and learn. So, ist ein HP. Ist da. Der wird's gut. Take a breather. Allow me. I shall take the lead. Hier ist es aber ganz schön voll. To hold back. Machen wir uns mal ein bisschen Platz hier. I may have one foot in the grave, but I insist I keep the other out of it for the time being. Dann müsst ihr jetzt ja auch hier das Magie von Hanuman, genau. There, we've done what we can. So, die haben beide besiegt. They made a very formidable Bleibt duel. noch eine Festung für uns übrig. I wonder if our paths will cross again in the future. Isn't it time for you to come out already, Duke Gax? A general ought to seek vengeance for his subordinates. Be careful what you wish for. I've quite a lot of deaths to avenge by now. Tja, ich würde mal sagen, alle Mann auf ihn, wa? Duke Gert is essential to our empire. He must be protected at all. Mit welchen How Truppen? ironic. My territory has always strived for peace, and it's the first claimed by the flames of war. Us. I see they're putting up one last bit of fuel. Flame, wenn du hier schon mal I will bist. give it my all. Halt ihn I doch ein shall bisschen do auf. my part. Tile resistance. Too bad it's not going to work. So, die anderen können ihn schon mal vorschwächen. Wir machen mit Dimitri eben den Viscount hier fertig. So, so. Der Atrocitäter soll einfach anders rein. Run, Gert. You must save Her Majesty. Ja, die war jetzt auch. Wow. Der hat uns aber ganz schön mitgezogen. Ja, da. Jetzt ist er ganz weg. So. Naja, das war schlecht. Wieso kann ich auch noch umhauen lassen? Ja. Dann ist auch noch einer.
Der kommt gar nicht zum Zug. So, der. We will proceed as planned. Könnt ihr zwei da auch noch We must hingehen. strive to perform to the I will give it my all. I'll handle this. My turn. Wird Zeit, ein bisschen herumzuschubsen. Not the most skilled fighter. However, fight I must. Let us crush their defenses. Hier ist noch einer. Es sind so viele Gegner. Leute, ihr dürft da auch mal draufhauen. Das ist hier keine One-Woman-Show. Ja. Fragen. Oh, hier ist die Framerate plötzlich wieder so gut. Man merkt, dass wir am Rand einer Map sind. Stay calm. Hey! This is as far as we go. Forgive our weakness. No, you've done plenty. You have my gratitude. Dafür werdet ihr bluten. Das verspreche ich euch. I Womit? cannot perish here. I must protect the Empire. Our enemies fought well. To be honest, I'm not sure how much more we can endure. Also ich finde, das haben wir ganz We've gut taken gemacht. the main hall. Victory is ours, Knights of Fargus. Die haben wir richtig verprügelt. Also wenn das kein S-Rank gewesen wäre, weiß ich auch nicht. That's nice. Wish this. I will not. Oh, das gibt's. Gleich schön Fähigkeiten und so. I must. Oh schön, Atrocität hat Level. Das heißt, es macht jetzt noch mehr Schaden. Oh schön, Yuri ist mit seiner Klasse endlich durch. This'll help me break new boundaries. Oh, dunkle Schließung. Oh, den Schild der Aurora. Oh, hebt Effektivität gegen Flieger auf. Hebt Effektivität gegen Flieger auf. Müsste es nicht heißen, hebt Effektivität von Fliegern auf, weil ein Gegenflieger würde ja heißen, dass wenn jemand gegen Flieger schwach ist. Aber ich glaube, es ist halt eher gemeint, dass wenn du ein Flieger bist, dass du dann keine Fallschwäche mehr hast. Oh, noch Magiebogen. Und noch ein Donnerschwert. Oh, 2 Stück sogar. Können wir jetzt zuschmeißen mit den Dingern. Naja, wir haben jetzt Slitter angeworben. Sehr schön. Und wir haben Constant angeworben. Sehr schön. The enemy fought like they were possessed out there. One wrong move and we'd have been finished. Ich hasse es, wenn Gameplay und Story überhaupt nicht miteinander zusammenhängen. So, wir sind da gerade easy peasy drüber gewalzt. Und sie so, huff, das war so super schwer. Wir hätten es fast nicht geschafft. Imperial nobles will battle to the bitter end to protect their homes, just as we would. I suggest you get used to it. Everyone we face from this point forward will strike at us with the same vigor. I guess it's kill or be killed, huh? It's exhausting just thinking about the road ahead. Do not complain. We are only doing this to restore peace to Fodlan, remember? I can't say I blame you for worrying. This is a difficult campaign in every sense of the word. For one, the unfamiliar terrain greatly favors our enemy. And however noble our cause, the guilt of invading our neighbors will always weigh heavy on our minds. Be that as it may, we can't turn back now. If the kingdom and empire cannot coexist, then
There is no other choice but to fight. He's right. We all know what'll happen to Fargus if we just sit back and let Adrestia do what they want. So you all grasp the gravity of our actions, yet choose to march on regardless. It seems our rising lords have grown even stronger than I thought. The future of Fargus is a bright one indeed. For now, all we can do is commend our soldiers for delivering us a valiant triumph, and of course, bid they continue the march. When the sun sets on this war, only our king will be fettered by the vile moniker of invader. Don't put this all on him. And it will fall on you to support him through it, Felix. You understand, yes? That is your duty as the shield of Fargus, and descendant of the hero Fraldarius. Obviously. Oh, Rodrigue. You're up late. Ah, yes. Preparing strategy proposals for tomorrow's War Council. Na, da bin ich immer gespannt. The more legwork I can do in advance, the smoother the process will go, thus lessening the burden on His Majesty. Even one as strong as he would collapse from overwork were all our councils an unchecked slog. He barely sleeps as it is, right? Sometimes I see him face down on his desk, I guess catching what little shut-eye he can. Yes, he reminds me of the late king in that sense. Lambert too ascended the throne at a young age. Too young, if you ask me. And struggled greatly to adapt to the many rigors of governance. Guess you two knew each other a long time then. I'd heard you went to the academy together at least. I've gotta ask, is Dimitri really that much like his dad? You would hardly be able to tell them apart were they in the same room now. Though Lambert did have a somewhat shorter temper. Still, they're birds of a feather compared to my son and I. The two of us are as different as the blackest night and the brightest day. Och, ich finde schon, dass die beiden sich sehr ähnlich verhalten. I don't know. I think you're pretty similar. Like, you're both the first to take the initiative when something important needs doing. That's enough to make this old man's cheeks burn. Make sure you share that opinion with Felix as well. I suppose he is quite like me, though mostly in ways I'd hoped to avoid. Meaning what? He can't live without some great purpose in life urging him forward. There is no peace in such an existence. I know, because I'm the same way. As Lambert's right hand, I devoted every waking moment to serving him, supporting him. And when he was lost, so too was my reason for being. I had no choice but to search for something else to propel me forth. In the end, and after much consideration, I chose to devote myself anew to Lambert, to seeing through the promise I had made him. And what was that? That should his son ever lose his way, I would be the one to set him back on the proper course. But I won't be here forever. Thankfully, His Majesty is blessed with friends like you. Ones who are willing to ease the immense burden on his shoulders. Naja, also das Versprechen hat er in Free Houses auf jeden Fall erfüllt. Funny. I feel like Dimitri's been helping me this whole time, not the other way around. But it's all a give and take in the end, right? You've done more than your fair share for me, too. I'm glad to hear that, truly. But to be frank, my own shortcomings have grown alarmingly clear of late. It's not enough to simply stand by his side in support. He needs someone to grab his hand and pull him in the right direction. And you don't think you can do that? Even with Gustav's help? At the end of the day, he and I are nothing more than His Majesty's retainers. We cannot view Fodling through his eyes. But you,
You stand on equal footing with him as a trusted friend. Such a bond is a rare thing indeed. Dimitri's my leader, yeah, but he's a friend first. Probably helps that I'm not part of the nobility. Is that the root of it, I wonder? If I recall, you were born in Alliance territory. Sag mal, ist das hier ein Support zwischen den beiden? Yep, in a remote mountain town off in Ordelia lands. Honestly, I don't remember much more than that. And with this weird power and all, it's hard to say for sure where I really came from. Well, if you ask me, those things, your background, your abilities, don't matter much in the end. I can't blame you for being curious, of course. But we haven't put our faith in you because of whose child you are. The relationships you've built in your time here transcend whatever blood may flow in your veins. Huh, what a wonderful human being. A true man of character. Anyway, seeing as you're here, I was hoping you might be willing to share some of your wisdom with me. I would love to know a mercenary's thoughts on the proper location to stage an ambush, and where in that position our archers should take up posts. Now we're talking. Let's see. Also das hätte jetzt auch ein Support sein können. Azure Gleam, a trick of the goddess. Central Adrestia is soundly defended under the command of Regent Ire. However, attacks from the Kingdom and Alliance erode the Empire's defenses in both the east and west. Amidst all this, General Randolph enlists a certain mercenary company to Adrestia's cause. Their forces stand to defend Hevring territory, the Empire's final bastion in the west. Let me get this straight. If they break through Hevring land, there'll be nothing to stop the Kingdom's army from rolling straight to the capital. That's right. The seat of Hevring's power, Mazgus, lies east of here, past the bottleneck in the Agma Mountains. It's essentially on Inbar's doorstep, the western gateway to the seat of power. Count Hevring and his men will make their last stand there. That is, if the Lions of Fargus can get through us first. And of course, we will make every possible effort to defeat them, for whatever that's worth. Never a good sign when you're calling something your last stand. Indeed. And we've lost far too many of our most formidable generals, including Marquis Vestra. Warte mal, Hubert ist tot? Hubert ist doch Marquis Vestra. Haben sie den einfach offscreen einfach umgenutzt? Was ist denn da los? Die können doch nicht einfach Hubert offscreen töten. Das ist unsere Aufgabe. I've not the slightest idea what's befallen our forces at the capital, nor in the east for that matter. Yes, the whole army's been feeling a little off lately. Thankfully, you and your squadron still have your heads on straight. Ich bin sprachlos. It's a sad state of affairs out there. Hardly any dependable leaders remain. Instead, we're left with those who take pride in senseless looting and slaughter, or compete to see who can reduce more villages to ash. Each and every one of them handpicked by His Excellency, the Regent. Are you sure you should be spilling secrets like that? It's all right. I'd like you to have the full picture. Your company holds the key to victory in your hands. And with it, our very lives. Oh, but keep all that under wraps, if you would. It would bring the morale of my troops crashing to new lows were that to get out. Usually mercs are backup for an army, not full-on replacements. But it is what it is. In any case, we'll get the job done so long as you're paying. Geralt, should I perish in this fight, you can consider your contract terminated. You'll be free to stop supporting the Empire
in its foul descent into depravity. Randolph. You feeling any better? I have to say, I'm still not used to this new look of yours. That makes two of us. But it will bother me less once I'm on the battlefield. If you say so. Irgendwie ist es immer noch seltsam, wenn man beide sprechen hört. The war and the state it's in, the kingdom is throwing everything they've got at this thing. I don't know if it's that or something else, but I've got a bad feeling. So watch yourself out there. I will. You do the same. Oh, right. I've been meaning to give you this. Never used to be without it. Cuts like a dream. I want you to have it. Swords like this are given to captains of the Knights of Seiros, and mine was just collecting dust in the band's convoy. That's right. Alois mentioned you used to serve there. That was a lifetime ago. I don't plan on swinging this sword ever again. But are you sure you want to give it away? It must be quite special to you. I'd be happiest seeing you get some use out of it. Thank you. I'll do that. Be good to it, all right? The general opposite us is a man by the name of Randolph. I hear tell he's related to the Empire's Count Burgleys. Ja, man sieht ein bisschen die Ähnlichkeit. To complicate matters further, he's hired Gerald's mercenaries to assist in their fight. Them again, huh? Can't say I'm surprised. The Imperial Army has gathered their forces in Hevring territory, with said mercenaries composing the core of their offense. I expect they'll engage us in the woodlands, an ideal location for the guerrilla warfare they specialize in. Then we'll have to look out for traps and ambushes as we advance. More than usual, that is. They're placing a great deal of faith in Gerald, trusting the front lines to his company. Perhaps there are no other generals for them to rely on. This is our chance then. We'll be in a great spot if we can land a decisive blow on the Empire. Absolutely. They're bound to start feeling the heat over in Enbar once we get a solid foothold here in Hevring territory. Yes, and the enemy is surely well aware of that fact. No doubt that's precisely why Gerald is among their ranks. He and his company are incredible fighters. But there's more to it than that. They also have immense discipline. As long as they can afford the cost, I can see why the Imperials would trust them over some of their less experienced generals. I didn't expect us to be facing them again so soon. We had best be ready. Though truly, I wish we could fight alongside them for once instead. Ja, ich auch. We should probably just steer clear of them entirely. There's no point throwing our lives away against an opponent we can't beat. Mhm. All we've got to do is take down their general, Randolph, and the mercenaries will scatter. Oh, come now. You're strong enough to defeat the Ashen Demon if you want. I know you are. But if this is how you'd like to handle it, I'll still be in your corner helping you every step of the way. Whatever we decide to do, we will need a sound strategy if we are going to win. Strategy, huh? Maybe something like a huge surprise attack on the Imperial positions. A bold suggestion, Sylvain. You remind me of your father when he was young. I'm not sure if that's supposed to be a compliment or what. Margrave's been managing the conflict in the North for decades now, hasn't he? I'd say it's a great honor to be compared to him. Ah, such fine memories. All of his strategies seem to involve sending me and Lambert off to thrust through the enemy lines on our own. Yeah, going straight to the suicide charge every time doesn't sound all that strategic to me.
Da hat er nicht ganz At any unrecht. rate, I have full faith that our combined might will be up to the task at hand. We must succeed. Dann schauen wir mal an, was wir hier so schnell kriegen. Da sind wir. Und da wollen wir hin. Ist gar nicht so weit. Aber dieses Kapitel müssen wir halt besonders gründlich spielen. Kampfvorschläge. Mal sehen. Ich möchte, dass jeder seine Meinung dazu sagt. Bitte teilt alle Vorschläge mit dir habt. Mal sehen. Erhöhe etwas die Wahrscheinlichkeit bei einem Levelaufstieg, die Behendigkeit einer Einheit zu erhöhen. Erhöhe etwas die Wahrscheinlichkeit bei einem Levelaufstieg, die Geschwindigkeit einer Einheit. Ich glaube, Speed ist so ziemlich das Beste, was wir brauchen. So, erstmal haben wir ziemlich viele schnelle Einheiten. Und auf der anderen Seite... Speed kann man immer gebrauchen. Gut. Also, das Kapitel wird besonders interessant für uns. Hier gibt es nämlich einen Routensplit tatsächlich. Je nachdem, ob wir halt Geralds Söldner anwerben oder nicht. Das ist halt noch ein bisschen spezieller. Da werde ich dann drauf eingehen, wenn es soweit ist. Wir machen jetzt erstmal eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Ich wünsche euch mal noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.